আমরা অনেক সময় বিভিন্ন মাপ দিয়ে ভিডিও করে থাকি, যেখানে আমাদের সেই মাপ অনুযায়ী করতে গেলে আমাদের যে ফটোটা তোমরা যে ফটোটা তোমরা আনো সেই মাপের অনেক সময় নাও হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে সেই কারণেই এই এই পদ্ধতিতে অ্যালবামটা তৈরি করা, এই পদ্ধতিতে অ্যালবাম তৈরি করলে যে কোনো মাপের যে কোনো সাইজের ফটো অ্যালবামই খুব সহজেই তৈরি করা যাবে। তাতে কোনো মাপেরও প্রয়োজন হবে না এবং ফটোটাও অনেক সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়।